wabarakatuh. All praise is due to Allah, the Lord of the world, and the sustainer of the Creator, that grant me the opportunity of addressing this august gathering. Journalism plays key role in strengthening democracy, making operation government seamless to satisfy giving journalism both extent of the realm. It is indeed sad to know that ethics of journalism are nowadays compromised. This threatens to erode reputation of the profession. In order to revise the trend, the State Council of NUG today is inaugurating Ethics and Disciplinary Committee. We have carefully selected men of honor and solid reputation to serve members of this committee. The action is in line of the Article 7 of the Nigerian Union of Journalists Constitution that mandate the State Council to form the committee. I am calling on my colleagues in this profession to choose the line of modesty and give the committee the cooperation it deserves. The current Zamfara State Council of NUG in 4 months old, alhamdulillah, within this short period we have succeeded in furnishing of our council vehicle and furnishing office of the council. Words of mention is promoting the healthy relation among the working journalists in the state. Today, journalism cannot practice effectively without networking with practitioners, institutions who are working considered to ensure the gain. My speech will not conclusive without acknowledging the utmost attention of Zamfara state government is given to media houses. Establishment of Gold City FM and rehabilitation the structure of Zamfara State and radio and television is clear testimony. And we hope the gesture will extend to Legacy newspaper, the only newspaper house in the state. It's also hoped that welfare of media working and training will be considered by the state government. It is worth to state that the Council of NUG will soon organize for its members to organize a training for its members to make them more relevant for the modern journalism. Finally, I'm calling on all members of this great union to maintain active participation in all activities and encourage us to serve them better activities of the union. Thank you and wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanda zai kula da da'a tare da tantance yankin ayyukanmu na 'yan jarida. A bayan haka, kamar yadda na yi bayani, muna kira ga mutanenmu 'yan jarida da su ba wannan kwamiti haɗin kai domin samun nasarar wannan aiki nasu. Kafin mu zakulo wannan jagorori wanda za su tafiyar da wannan kwamiti, an yi zama sosai domin tabbatar da cewa an samu mutane masu albarka waɗanda suka sa aikin kuma suke da kishin aikin. Alhamdulillahi, zaɓin da aka yi kowa ya ga ko suwaye ya san cewa tabbas an zauna sosai, kuma yana daga cikin alƙawarin da muka yi lokacin da wajen kamfen damu cewa za mu tabbatar da cewa an samu aiki ingantacce a wannan kungiya ta mu ta jihar Zamfara ta 'yan jarida. Daga ƙarshe muna godiya ga gwamnatin jihar Zamfara don gani da kulawa da take yi a wannan aiki namu na jarida, kamar da su ne ba shi ma da kula a kan shi. Bayan haka kuma muna kira ga ita gwamnatin domin ta tabbatar da kula da ba da horo ga ma'aikatanmu na jihar Zamfara domin samun ingantaccen aiki. Haka kuma ita wannan kungiya ta mu ta jihar Zamfara, insha Allah ba daɗewa ba shirye-shirye sun kusan kankama domin ba da training ga wato horo ga ainihin mutanenmu ko mu domin su shiga cikin zamani na aikin jarida. Da ƙarshe yana manufa ta alkhairi yadda kowa ya zo lafiya, Allah shi mai shi mu lafiya. Assalamu. Jawabinsa na maraba da baki wanda ya gode ma duk da suka zo da kansu ba wakilci ba, wannan ya nuna wakilci. Duka muna godiya gare su saboda sanin uzurora na rayuwa da ake. A shugaban kungiyar National Youth Council to tsohon shugaban kamfanin muna barka da zuwanka, kuma shi ma a cigaban aikin jaridanci a jihar Zamfara. Haka nan ma na ga shigowar cewa komai ya tafi daidai. In kai daidai muna maka hukumar kare fararen hula na scout, komanda na scout wanda suka shigo daga baya da ba a samu dama an batun suna
shugaba ya yi maraba da baki inda ya banku na sauran jihohi. Sai dai akwai wata muhimmiyar magana da ya yi da nake a samu ci gaba. Amma idan muka zo muka haɗu tare muka yi aiki ba ko shakka za a samu gagaruman nasara. Muna fata kowa zai zama cikin shiri na ya ba sabon shugaba haɗin kai da goyon baya domin ganin cewa abin da ya tsara ya cimma nasara. To stand before this August gathering of rising professional journalists and press journalists assembled here with the inauguration ceremony of an important committee designed to ensure sanity in our daily operations as members of the fourth extent of the realm next to the legislative, executive, and judicial arms of government. This committee is to ensure strict adherence to the journalistic code of ethics and other constitutional provisions as part of the efforts aimed at sanitizing the profession in Zamfara state and beyond. Our respected royal fathers, members of the State Executive Council here present, and other invited guests, you may wish to recall that Nigeria Union of Journalists NUJ was established in the year 1955 as part of the struggle for the needed independence with set objectives as enshrined in Article 2 of its constitution, viz. To safeguard the freedom of press and the freedom of journalists to engage in legitimate professional activities. 2. To collect, preserve, and publish such statistical and other information as may be useful for professional purposes. To encourage the participation of members in decision-making processes in the union and at their place of work in particular and the society in general. To my professional colleagues, let me at this juncture salute you for your endurance and commitment to duty in reporting happenings in the state in a timely and professional manner, in spite of the numerous challenges bedeviling your operations in the state, especially the security challenges among others, even though we believe in the adage that said no condition is permanent. We pray ga musamman 'yan jarida da kuma abokanan hulɗarmu da suke mana fata alheri a koda yaushe ganin cewa mun haɗu a wannan wuri kasantuwan mu ne rukuni na uku idan ka cire bangaren shari'a da bangaren gudanarwa da kuma masu dokoki to 'yan jarida su ne rukuni na hudu a cikin tafiyar da tsarin shugabanci a wannan ƙasa wanda wannan ba ƙaramin abu ne saboda haka ya kamata mu kula sosai mu kiyaye saboda haka na ce kaddamar da wannan kwamiti zai tabbatar da tsabtace aikin jarida a cikin wannan jiha da ma sauran wuraren da al'umma za su tsinci kansu a ciki musamman na gudanar da ayyukan jarida da ya maraba da mayan baki da sauran mayan mutane suke a wannan wuri wanda aka yi domin alasta wannan taro cewa za su iya tunawa an kaddamar da kungiyar 'yan jarida a shekara ta 1955 lokacin da ake fafutuka don neman 'yancin kan Najeriya wanda aka ga ya dace a nemi wasu ƙwararru wanda suke iya rubutu suke iya isar da sakonni domin su taimaka wurin fafutuka daga nan ne aka samu kafa kungiyar 'yan jaridun Najeriya a wannan shekara ta 1955 wadda take aikin ta har yanzu. Daga cikin ƙa'idodin da aka sa ko kuma dalilin da aka kawo wannan kungiya shine tabbatar da ba da kariya da tsare martaba 'yan jarida da kuma aikin na jarida domin ganin an saka musu mara sun gudanar da ayyukan su yadda ya kamata. Akwai kuma ganin cewa ana karɓar bayanai ana kuma sarrafa su yadda ya kamata domin isar da su ga al'umma domin su san halin da shugabanninsu da ƙasa da sauran abubuwan da suka ƙunshi kansu suke a ciki da kuma ƙarfafa ma mambobin wannan ƙungiya su rika shiga cikin ababen da suka jibanci wurin tabbatar da kahon hukunce ko dokoki a wannan ƙasa ya zama suna da abin cewa a cikin dukkan wani tsari da aka bullo da shi kafin a zartar da shi. Daga ciki akwai muhimmanci na wannan kungiya shine ba da kariya da kuma tabbatar da sha'anin cigaba da walwalar al'ummar kuma tattalin arzikin wannan ƙasa ya samu yadda ya kamata domin ganin cewa ba a tauye al'umma ta wannan ƙasa ba da kuma tabbatar da cewa ana ba da horo da kuma ba da kariya ga mambobi na wannan kungiya wato masu aikin jarida kenan a cikin wannan ƙasa. Haka zalika da cikin ƙa'idodin wannan kungiya akwai tattaunawa da kuma ganin cewa an samar da yanayin aiki mai kyau ga mambobi na wannan kungiya da kuma ganin cewa suna samun albashi da kuma abin da suka kamata na jin daɗin su yadda ya kamata. Haka ma daga cikin muradun wannan kungiya shine tabbatar da ana bin dokoki da tsare-tsare da kuma gudanar da wannan aiki kamar da babbar kungiyar ta ƙasa ko majalisar zartarwa ta ƙasa
ta aminta da shi a wurin tarurrukanta. To domin a samu nasarar wa'annan ababe da na ambata a wannan kungiya tamu ta NUJ ta sashe zama tilas cewa kowace jiha ta samar da kwamiti wanda zai kula da da'a da kuma tabbatar da biyayya ta masu aikin jarida a cikin kowace jiha, wanda daga ciki constitution dinmu akwai article 8 wanda ya bayanin cewa ya zama wajibi ga kowace jiha, wato kowane reshen kungiyar 'yan jarida a kowace jiha ya samar da wannan kwamiti wanda zai tabbatar da da'a da biyayya da kuma gudanar da aikin 'yan jarida yadda ya kamata. A saboda haka na ce mu a matakin wannan kungiya a matakin ƙasa muna jinjina ga wannan kungiya ta 'yan jaridar reshen jihar Zamfara a bisa ɗaukar wannan ƙwaƙwaran mataki na ganin cewa an ƙara inganta aikin 'yan jarida a cikin wannan jiha ta Zamfara. Saboda haka na ce a madadin shugaban wannan kungiya na ƙasa Chief Chris Isiguzo da kuma sauran CWC wato sauran 'yan tawagashi na ƙasa gaba ɗaya, wato muka taya murna da kuma yin godiya ga jagorancin kungiyar 'yan jaridar jihar Zamfara ƙarshen jagorancin Malam Ibrahim Musa mai zare a bisa da kuma ɗaukacin 'yan majalisar shi a bisa dagewarsu da kokari da kuma nasarar da suke samu ya zuwa yanzu. Muna kuma roƙonsu da su ƙara dagewa domin ƙara samun wasu nasarori. 'Yan uwana 'yan jarida, uwayen gidanmu, manyanmu da abokan aiki, dukkanin ku ce a wannan lokaci nake ƙara jinjina a gare ku akan ƙwazon da kuke nunawa da kuma kafewar ku akan aiki wurin ganin cewa kuna ba da labarin jihar Zamfara yadda ya kamata. Duk lokacin da abin jihar Zamfara, 'yan jaridun jihar Zamfara na ɗaya da gaske 'yan jarida aka gaba a Najeriya da za a ga labaran wasu na da duk inda ka duba a yanar gizo da kuma jaridu. A saboda haka abin jinjina ne duk da kalubalen da ake fama da shi na aiki a cikin wannan jiha, musamman abin da shafi anin tsaro, an dage kai da fata domin ganin cewa an samu wani nasara. Domin akwai wani karin magana daga cewa babu wani abu da ka tabbata komi sauyi yake yi, lokaci na zuwa abubuwa suna canzawa. Saboda haka na roki Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo hanyar jin daɗi da walwala da ƙara ɗaukaka da kuma ƙara martaba 'yan jarida a faɗin wannan jiha tamu ta Zamfara. Da wannan kuma manaja ta Bishin FM da muke da ita a jihar Zamfara, wanda tun ɗazu ma'aikatanta musamman manajan yaɗa labaru da al'amuran yau da kullum na NTA Gusau a da ke Gusau, dukkanin su dai muna yi Abdullahi Bakura, famanin sakatare administration. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, yana tsayuwa ne a wannan wuri a madadin mai girma tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta jihar Zamfara, kuma tsohon kwamishinan ma'aikatar yada labarai har karo biyu, kuma tsohon kwamishinan ma'aikatar kasafin kuɗi da tattalin arziki ta jihar Zamfara, dan madamin birnin magaji Alhaji Ibrahim dan madami, wanda a halin yanzu yana a babban birnin tarayya domin wasu ayyuka na musamman wanda muke sa da insha Allah za su kawo ci gaba a wannan jiha. Amma bisa ga mahimmanci da wannan kungiya take a gare shi, yasa in zo nan in wakilce shi. Ya riga ya rubuta saƙon shi da harshen turanci kamar yadda kungiya ta bukata, saboda haka yanzu zan karanta a madadin shi. Duk abin da aka ji na faɗa a ciki to ba ɗayar Sama'ila ba ne, Alhaji Ibrahim mai gandi, a gafarce ne, Alhaji Ibrahim dan madamin birnin magaji. Zan fara. It is my esteemed honor to stand as the guest speaker of this August occasion of Congress and the inauguration of Ethics and Disciplinary Committee. I have been given topic titled The Role of Media Ethics in Achieving Secured Society to talk about. Let me emphasize that the topic is very timely and very crucial, especially in this modern era of communication amidst the doubting global political dispensation. The media as a fourth esteem of realm is a culmination of newspapers, magazines, journals, radio stations, television stations, the internet, and most recently the social media, which are very German and absolutely indispensable in our society today. These segments and the platforms are embodied in a coded term better known as mass communication, which promotes and skills of communicating with the larger society either by way of publishing or broadcast. In the practical information industry, therefore,
Journalism, being a key tool of information dissemination, takes the center stage. Journalism is a novel profession which connects the society information-wise through sourcing, creating, investigating, aggregating, writing, editing, reporting, and the presentation of news and articles to the people for common good of the society. However, the beauty of any professional or system depends largely on the standard of ethics governing its conduct and activities. Irrespective of the importance and the role being played by the media, ethics regulating and guiding it remains very sacrosanct. Media ethics in this context refers to the guidance, principles, rules or laws relating to the right or wrong conduct, behavior, approach, or morality in the discharge of media activities. So, media ethics in particular postulates the role of the media in advancing the society, and where ethics are abused, the entire professions and the larger society are also directly or indirectly abused. Ethics indeed gives some fundamental nominal roles to make the society firmly secured through free flow of information. Information, they say, is power, and the power of information is independent of certain characteristics and laying down ethical qualities. So, ethical qualities can boost the media in various dimensions, such as number one, strength. The media can only have the magnitude and the capacity to operate effectively only if there is a strong ethics to regulating professional conduct. Two, privileges. The media, as a fourth esteem of realm, can only enjoy the privilege accorded to it by law if proper ethics are respected. Three, duties. The media can only discharge its civic duties when there are working ethics that govern it. Four, obligations. The media is obliged to certain obligations which are obtainable if professional ethics works effectively. Far from the aforementioned important factors, that's the strength, the concept of the media role in nation building, there are also multiple of other factors that distract the functionality of the entire information or communication industry. The most undesired or most devastating practices that go contrary to ethical standards includes abuse of legal provisions. Abuse talking about training and route to the election that is around the corner to ensure history is to better leaders to come on board inda ya yi maganganu akan muhimman abubuwa da yawa. Chairman na gamji ko kuma yan taruka na ƙara ma juna sani kowanne muka ba shi rana ba shakka za mu amfana da baiwa da Allah ya musu da kwari masu tasowa domin ganin cewa wannan aiki ya haɓaka ba makawa aikin jarida yana gaba. All the person to chair the committee is Alhaji Tanko Khalil, former General Manager, News and Current Affairs, Zamfara Radio and Television, and former General Manager, Gamji Television. Sir, you are welcome. Next person is Alhaji Aliyu Adamu Tsafe, dan madanin Tsafe, and Chairman, Managing Director, Gamji Radio and Television, and Chairman Media Forum in the state. Hello, cameraman, excuse me. Okay. Who is unavoidably absent. He's away to Abuja on state engagement. Ladies and gentlemen, please, before I finally inaugurate them, look at their faces very well. Did you see any questionable character in them? No. Did you see any questionable character in them? No. I'm going to ask this question 3 times. Have you ever witnessed or dream of any questionable character in them? No. Do you think whoever dreamt the ethic of journalism will not be brought to book? Do you understand me? I said, did you ever see the faith that will lead whoever dreamt the ethic of journalism to go free? Under the leadership of this gentleman? No. I congratulate you, Baba,
I congratulate you, our grandparents. I believe this responsibility rests on you is through your hard work and your records. I hereby, on behalf of the Honorable Commissioner, inaugurate you as the Ethics and Disciplinary Committee of the Nigerian Union Journalists, Zamfara State Council, and tribunals as well. Congratulations. For a very bold step taken by the Nigerian Union of Journalists to establish this committee and inaugurate it. Actually, this has come at a better time when, of course, the society is being faced with challenges of fake news in the media. This is as a result of the media explosion. We all know that news cannot qualify as news until it follows a process. In the olden days, when we have the only the established and conventional media, we follow processes from stage one to the last stage before news is put out for the public to consume. And still, we have some disciplinary actions being taken against journalists and media organizations because of certain mistakes that are not pardonable. But today, with the media explosion, we have what is called the new media. We also have what we call the social media. To me, technically, the social media is not a media per se, but a platform of sharing views, opinions between individuals and groups. But they have been able to successfully misplace the conventional media in terms of sending news, information, and public consumable information to the public. Now, it is our duty to ensure that the social media is incorporated in its totality into the mainstream media and given directives and direction and their regulations. That is why I am always in the support of unbundling the mass communication departments of all our tertiary institutions. I'm also in support of creating journalism education in our universities and other tertiary institutions so that the new system we have of media explosion can be quite and successfully managed, because over 60% of the information people share today and use and act on are coming from the social media. Now, the online media we have must understand that they are also part of this system. And I think the NUJ should set an example and incorporate this into the mainstream of their activities so that the disciplinary committee we have on ground can also cover these areas. I'm sure at this point of time when we are transiting into another civilian administration, it is important that the Nigerian Union of Journalists stands up everywhere in this country to face these challenges at hand. Zamfara State, the Zamfara State NUJ has demonstrated its willingness, its commitment, and its professional responsibility to this by constituting this committee at this time. Let me commend also the NUJ for constituting quite respectable, elderly, and experienced persons, some of them who are still very active at their own age in journalism, to constitute this committee. I want to wish the entire Nigerian Union of Journalists in Nigeria, the Nigerian Union of Journalists in Zamfara State, for giving us all the support throughout the past 3.5 years to ensure that we have given our administration a very positive image within and outside Zamfara State. I think we are going to use this opportunity again to act with decorum. Within the next few months,
until Nigeria produces another set of leaders. I'm given only 3 minutes, and I think it is time for me to say well done to our colleagues. Let me, on behalf of myself, on behalf of all my colleagues at the government house, within the media cycle, extend our support, solidarity to the Nigerian of journalists, and we are going to give you all the support you require for the committee to function, and we contribute what we can for that purpose. Thank you very much. Ba zan bata lokaci ba, zan je da yadda saƙon mai martaba na taya ku murna da kafa wannan kwamiti mai muhimmanci, tare da addu'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na ya ba ku damar sauki nauyin da aka aza muku. Sannan miƙa godiya ta musamman ga shugabancin wannan kungiya na ƙasa da tunanin kafa irin wannan kwamiti mai muhimmanci. Kowa ya san muna cikin lokaci wanda na social media ko yanar gizo, wanda mutane suna rubuce-rubuce, suna faɗin abubuwan da suka ga dama da sunan cewa su 'yan jarida ne. Saboda haka zurfin tunani ɗaya ke sa a kafa irin wannan kwamiti, ko mun tabbatar da cewa waɗanda aka ba wannan nauyi da izinin ta'ala dattijawa ne waɗanda za su sauke wannan nauyin, kuma muna roƙon Allah ya shige musu gaba ga gudanar da wannan nauyi da aka ɗora musu. Sannan ina kira ga mu kanmu mu taimaka ma wannan ƙungiya ta ci gaba da yin abubuwan da take yi. Kowa ya san da cewa tarihin siyasa a Najeriya, 'yan jarida sun taka rawar gani ta ɓangarori da dama. Sun shigo lokacin da ake buƙatar su shigo ta hanyoyin ba da shawara, ta hanyoyin ba da shawara, ta hannun faɗakar da mutane na su gane kuraren da aka yi da su kansu shugabanni. Saboda haka yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfafa su, ya sa a yi taro lafiya a wace lafiya. Na gode. Aikin ku yau mun gano babu kamar shi ko ɗaya. Bismil ilahi Allah ni na sanya ka. Bismil ilahi Allah da ya yi 'yan jaridu. Shi ya yi al'adu kana al'adu. Don haka ni na yi shiri zan yi kasidu. Gurin ku 'yan jarida Allah shi ke ba ku kariya. Ga sallama ta jama'a na miƙawa, almisiri ni ne a yau na dawowa. Al'amarin 'yan jarida zan waƙewa, kowa ya buɗe kunne don ya ji ya gaba ɗaya. Inda babu ku da mun koma kurami, duk lamarin mu sai ya zanya daddami. Ko da lissafi sai mu kama 'yan kame-kame, kullum sai kun bayanin girgoriyar hada hijiriya. Labarin ƙanzon kurege kuyi kaucewa, kushe da labari sai kun tabbatarwa, sannan ku tace sa'ilin ku yaɗawa, kafin ku bayyana shi sai kun tankaɗe da rariya. Ibrahim Musa mai zare kaji mazaji, kai ne farin wata yau haska gidaje. Ibrahim Musa ciyaman ja tafiyar kaɗai ɗaya. Sakatare Ibrahim Ahmad jigo ne, fagen aikin jarida mun san kowa ne. In gana man shanu mi zaka ci ga kurciya.
zonal sakatare giwa mai watsa taro, Abdulrazak Bello Kaura ka samu horo, duk bambaran da mun sani kai suka tsoro, kai ke rubutu da hannunka dare rana da safiya. Ni daga nan ne waƙar zane takaita, yanzu zan baku ni dai lambar wayata, 090 to kun ji irinta, 335 sai ku riƙe ta, 491 sai ku bugata. Duk wanda zai bugu sai dai banda fulashin gaskiya. Gare ni in miƙe tsaye a wannan safiya domin in nuna farin ciki na da kuma farin cikin makarantata da kuma farin cikin shi department kan shi bisa irin kulawa da hukumar aikin jaridanci take nuna ga wannan makaranta, ga wannan department. Wannan ba shi ne karo na farko ba, kuma ba shi ne karo na biyu ba. A duk program da za su yi suka neme mu, wannan nuni ne na suna aikin domin suna son aikin, ba suna aikin ba don shi ne suka samu. Wannan kuma yana ƙara ƙwarin gwiwa ne ga ɗalibai masu sha'awar son su zo su koyi wannan aiki na jaridanci a makarantu ba za ka ɗaya ba, amma wasu makarantu daban-daban. Ina jinjina da shi mai ba da shawara zuwa ga mai girma gwamna da kuma shugaban gidan rediyon jihar Zamfara, chairman Alhaji Sa'idu Tambarin Gusau. A koyaushe yana kula da wannan department, yana ba da ƙwarin gwiwa da taimakawa akan wannan. Abu na ƙarshe wanda zan ɗan tufa albarkacin baki na shine wannan zaɓe da aka yi, aka zaƙulo dattawa waɗanda suka san abin da ya dace, gogaggi masana ya kamata, masu tarihi, ɗibbin tarihi mai kyau a cikin aikin jaridanci, a matsayin waɗanda za su tsawata, su kula da kuma jan hankali akan shi aikin jaridanci, domin kowa ya san su da inda aka faɗi sunayensu. Wannan abun farin ciki ne da jin daɗi, kuma yana masu fatan alheri. Sai na ƙarshen duka shine duba da irin lokaci da yanayin da ake ciki, ya kamata ita wannan ƙungiya ta fito da wani sensitization lecture, duba da akwai 'yan jarida waɗanda suke ba registered ba, kuma ba a iya hana su, kuma wasunsu an ɗauko su an ba su mukammai a matsayinsu na masu ba da shawara, ma ba su san aikin jaridanci ba, ba su iya shi ba. Yana da kyau a kirawo su a samu lokaci a dan ba su a training, domin tun daga rubutu kan shi har zuwa abin da ya kamata kai posting da wanda bai kamata ba. In brief, as head of discipline that gave birth to journalism work, to stand before you in this cool afternoon to express my gratitude for the consideration given to Mass Communication Department, especially Zakas, where most of the time when there is a program, they do send to the department or invite the department. This is not the first time, this is not the second time. So for this, I'm very much happy. Number two is an advice given to the this NUJ to at least find time to
present a sensitization lecture, especially nowadays where the technological advancement that resulted many people to become interested in media, and they don't have training. They need to be trained. They need to be guided on what to post and what not to post. Sometimes the trained journalists do post, but in their posting they will post, and in their comment they will contradict what they post. So I wish you best of luck. For sparing our lives to witness this very important occasion. The occasion which is organized by the Council of Union of Journalists. I wish to appreciate your efforts and your foresight for organizing this very important occasion. On behalf of my Oga, that is the head of service, he urged NUJ workers, particularly who are working with the Zamfara State government, to be honest and hardworking in their working environment. Da ya gabata waɗansu waɗanda suka yi bayani sun gaya mana ko mun sani ko mun yarda cewa waɗanda aka zaɓo cewa su shugabanci wannan kwamiti ɗin kowannensu yana iya shugabantar wannan kwamiti kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana iya zama shi kaɗai ya yi aikin kwamiti ɗin nan saboda ni saboda ƙwarewa da kuma daɗewa cikin aikin da kuma riƙe shi amana so wannan ba abin mamaki ba ne na a ga irinmu an kawo mu irin wannan wuri zama shugaba na wannan kwamiti ba wai zama cewa a'a shi ai shugaban kwamiti ba kowane kamar yadda aka faɗi kowane yana iya shugabancin wannan kwamiti daga cikinmu tun daga shi chairman din har sakatare kowa yana iya shugabancin kwamiti kuma yana iya tsaya da kawun shi kaɗai ya yi wannan aikin wanda ake bukata daga fatanmu a nan shine muna roƙo ga su 'yan jarida waɗanda su ne za mu yi aikin tare da su ya kasance sun ba mu goyon baya kuwa shine an san cewa ɗan jarida mutum ne wanda ya san dokoki da ƙa'idodi yadda kowane irin ma'aikaci a ƙasar nan saboda haka muna fatar kamar yadda wani mai magana ya yi magana ɗazu Allah ya ji ƙarai sarkin musulmi abubakar lokacin da ya zo ƙaddamar da kwamitin kashe wuta na jihar Sokoto a wancan lokaci ya ce to kada Allah ya gwada mana ranar ku to wannan ma muna fatan cewa ɗa'a da ladabi da biyayya da sanin ƙa'ida ta aiki ta 'yan jarida wannan zai sa ya kasance mun zauna har ba mu da aikin yi. This committee, I stand here to accept our appointment. Like the previous speakers have said, each and every member of this committee can be a chairman of this committee and they can stand on his own, can stand alone, which we'll call one-man committee, and he can do the work, I trust. And those who selected us know that each and every one of us in this committee can stand alone and work as a committee himself. So with this, I believe the people who are going to work with, the journalists, they are going to give us the necessary support and the cooperation that we need to achieve the desired objective.